Можешь посмотреть на пошло? Я смотрю. Да, будет видно. Okay, so let me briefly recall what we did last time. Last time we proved the following identities involving this infinite product. So we took two series of variables, xi and yj. Well, possibly infinite, or I can say that their number is finite, their number is some n. So this doesn't matter much as we discussed last time. So if we take ij from 1 to n, 1 over 1 minus xi yj, this is equal to the sum over all partitions with at most n parts. Of h lambda of x times m lambda of y. Well, I'll just put sort of bold x and y to say that this is not a single variable, but instead it's a collection of variables. So this was one of the statements we found out about this product, and another was that the same thing is equal to also sum over all partitions with the same condition. S lambda in x times S lambda in y. So these are super-elements. And well, this gives us some hint that this is well, these are bases, right? And this is also a basis. So this kind of looks like some bilinear form. So in fact, we can introduce a bilinear form on the space of symmetric functions. Well, from now on, I'll be speaking about symmetric functions, not about symmetric polynomials in a given number of variables. That means, well, I just don't care what the number is. Well, it can be as big as possible or even infinite. So I have this space of symmetric functions. Lambda, and let me introduce a bilinear form, which I denote by angle brackets, from lambda into, well, let's say into R. Well, these have integer coefficients, so whatever. So and I claim I define it as follows. Well, one possible way to define a bilinear form is to say that it is a duality between two sets of bases, right? Well, I'll say that my form will be a define a duality between these two bases. So I want H lambda M mu to be the Kronecker delta. Okay, so for some reason I want the complete symmetric functions to be dual to the monomial ones. Well, it's kind of my own right. But actually, that's not what I'm trying to say now. What I really want to say is that
this will define, well, theorem that with respect to this scalar product, the sure polynomials will be self-dual basis. So theorem will be as follows: S lambda S mu is delta lambda mu. And well, you see that if you have just a pair of bases and you define a bilinear form like this, you cannot say anything nice about your bilinear form. But if instead your bilinear form defines a self-duality of one basis, so you have an orthonormal basis, this means that your form is positive, definite, and symmetric. So you have an actual structure of Euclidean spaces. Positive, definite, symmetric bilinear form is what we call scalar product, right? So this is corollary. Corollary is that this form is positive, definite, and symmetric. So it's usually called the whole inner product. Inner product or scalar product. That doesn't make any difference. Okay, so my goal now is to prove this theorem. And it turns out that, well, in the more general factors, that let us say a lemma, which would imply this theorem, that, well, we'll do some linear algebra now. So, lemma is as follows: that if, suppose we have two bases, let's say u lambda and v lambda, bases in the capital lambda, and this by partitions. And then I claim that the following is that the two following conditions are equivalent. First, that these bases are dual with respect to this form, that u lambda v mu is the canonical delta. And the second thing, which is equivalent to this one, is that, well, guess what? This product, 1 or 1 minus xi y j from 1 to, let's say, infinity, is the sum over lambda of u lambda and v lambda, right? So I claim that for any pair of bases which are dual with respect to this form, well, this sum is equal to this Cauchy product. Okay, so this would immediately imply this lemma, because we know the first Cauchy identity, that this thing is also equal to the sum of, well, sorry, maybe I need to put, let me just be more precise here and say that I'm considering
u lambda in x and v lambda in y. Okay. So that's it. Okay. Right. Is the statement more or less clear? Okay, so now let's prove it. And the proof is just, well, just linear algebra. Well, there are various kinds of linear algebra, so I would say this is just this first year linear algebra. Well, these guys form bases. I can express, I don't know, m lambda monomial symmetric functions as a linear combination of u's, certain u rows, well, with some coefficients, let's say psi lambda rho, and the sum is taken over rho. So yeah, I'm sorry there will be lots of indices now. Lots of indices, lots of Greek letters, stuff like that. So I'll write down the same expression for h mu, and what's the Greek letter I picked for h? This is mu, eta mu, and v, yeah. Right. Okay, so I can write down the expression for the chronic delta. I know that these guys are dual, and these guys are also dual. So I can say that delta lambda mu is equal to m lambda h mu, and this is psi lambda rho u rho paired with v eta. Too bad that they look almost the same, right? So, and times v nu times eta mu, something like that. Okay, and I know that this fellow is actually the chronic delta, right? So what I'm saying is that the sum is taken over rho and mu, and let's say that this is psi lambda rho times eta mu rho, and the rest of them vanish, right? So I'm taking, well, the only sums who survive in this sum are those with the rho equal to mu. Okay. So yeah, we can consider the matrices. Let's say psi lambda rho and eta mu nu. Oh no, sorry. That's not well. That was not what I was going to say. That yeah. So yeah. Let me just skip it for now because I'm going to prove this like in both directions simultaneously. So right. So this is eta is eta mu nu. These coefficients, and let me also define A to
be this matrix of scalar products. Well, I don't know. Maybe it's a bad idea to call this a Gram matrix, but well, something like this. Matrix of scalar products. U rho V nu over all rho nu. So the condition, well, this condition is actually equivalent to this one. Psi times A times eta is the identity matrix, right? So what's written here is just the product of three matrices, right? Okay, so this is, well, let me see that. This is star, and the star is equivalent to saying that this is eta transpose, because because here I have indices in the wrong order. I'm summing over rho here, and with v nu times eta mu nu, not nu mu, so I need to put transpose here. Okay, so well, no, that's, well, we stated this condition in the matrix form. Well, actually nothing happened so far, because we just wrote down two changes of variables, and well, basically this is okay. Alright, so I want to say that the condition of duality of these bases is equivalent to the condition of on the product, on the Cauchy product, to be equal to the sum of u lambda times v lambda. Okay, so A is, I can say that A is equal to E if and only if, well, so if these guys are due, then yeah, so suppose U V dual. So I can say that psi times eta transpose is E, right? So I can say that, well, I can transpose it and say that this is equivalent to eta. Sorry, one step back. So can I say that psi transpose eta is E? Okay, so if and this would mean that this is equivalent to saying that sum lambda rho times eta lambda nu is equal to delta rho nu. Something like that. Sum over lambda. Okay. And so what does it mean that if I take this condition and if I plug it into the condition with the product,
So I can say that the product of 1 over 1 minus xi yj is mu lambda of x h lambda of y, which is the sum over lambda. And let me replace these expressions by those with u and nu. So this is sum over rho psi rho lambda u rho both x times this will be nu and eta lambda nu v nu of y okay, and then I use this well, then I just expand the sum and use the duality of u and v, and I'm saying that this is equivalent to the fact that the sum of rho and mu of rho and nu, sum of lambda rho. No, I'm not using the duality. Here I'm just regrouping the sums in a different order. So I'm taking the sum over rho nu here, and this is the sum of psi lambda rho times eta lambda nu u rho of x and v nu of y, something like this, and this sum is taken over all lambdas. So when I look at the sum, I can say that if my u and v are dual, then this means that all these guys are Kronecker deltas. So the desired equality, well, what if I just sum? So this is just 0 if lambda is not equal to, if rho is not equal to nu, and if rho is equal to nu, this is 1. So this is just sort of the Cauchy identity for u and v, right? And on the other hand, if this thing is well, so if this equality actually holds, the equality with u rho and v nu, well, I can say that these guys, u rho times v nu, form a basis in a space called, I don't know, symmetric functions in x's, tensor symmetric functions in y. And so I have an equality of two, well, coefficient-wise equality here. So, so this is, so if this thing is equal to this sum without this bracket, so I need to have the coefficient-wise equalities, and I need this guy to be equal to the Kronecker delta, which is actually what I'm looking for. Well, I don't know. I'm sorry, but I can't prove this without loss of indices. So if you can tell me. So, but the actual meaning is that this is. I like to think about this this thing as about some basis of this bilinear form
in this space. Okay. So anyway, we will end up the proof of this lemma. So let me come back a little bit. So if I know that, now I know that this lemma holds, and I know the Cauchy identity from the previous week, then I know that according to this bilinear form, these sure bases form an orthonormal basis. So this thing is, so this inner product is positive, definite, it's symmetric. Right. Okay. So and one more thing, that the last time at the exercise class we discussed the map omega lambda to lambda, which mapped E lambda to, this is an involution. Which interchanged E and H, and it also interchanged S lambda with S lambda conjugate, S lambda 2. So another corollary is that omega is an isometry of this Euclidean space. So omega F, omega G. Scalar product is equal to the scalar product of F and G. It's going to be useful. Actually, from this scalar product construction, so from the Cauchy formula, we can get a proof. Well, we can get another proof of Littlewood's theorem, which is, well, in my humble opinion, it's kind of magic. So this is a proof which does not exist, which should not exist. It does exist, but it should not, because like when we proved this Littlewood theorem, we worked pretty hard with these non-intersecting paths, and well, you did actually. Okay, and we showed, well, we actually did some work. And here, well, if you have the scalar product, it can come for free. This is, I don't know, maybe kind of disappointing. Okay, so what we found out from, so let me put it like another proof. Of Littlewood's theorem. It will be as follows. So if I take H lambda, well, for where lambda is some position, for which is H lambda 1 times etc. times H lambda k. Well, I can use the Curie rule a couple of times and say that this thing is equal to the number of
semistandard tableaus, of weight mu and shape lambda times S lambda. So this is just the Peary rule. Well, no, I'm going to put it in a different way. This is the Peary rule. And these guys have a special name. They're called the Costa numbers. I think we discussed them so far. So these guys are called, okay, mu lambda or lambda mu? A to chodziła tam S mu. S, yeah, that's right. This must be S mu. So of weight, well, yep, this is of weight lambda and of shape mu, S mu. Okay, this makes sense. And these guys were K mu lambda. Well, usually I use the opposite convention, but okay, so let's get used to various notations. Okay, so, well, now if we look at the Cauchy's formula, which says that h lambda in x times m lambda in y is equal to the sum of S lambda in H, S mu in Y. Right? S lambda in Y. Sorry. Sums of lambda. Makes sense. Right. Okay. So, well, let me plug in this equality into this one. So I can say that the sum of K mu lambda S mu of x, which is nothing but h lambda of x, right, times mu lambda of y, and the sum is over lambda mu, is equal to s lambda of x s lambda of y. Okay, so well, now we can change the summation indices here. So just replace lambda by mu and vice versa, right? So this is okay, lambda mu S lambda x. Oh, sorry, m mu of y is equal to Schubert numbers S lambda x S lambda of y. Okay. And now, well, this is almost it. So let us look at the coefficient in front of
in front of S lambda in X in both sides. So these coefficients, well, since these guys form bases, these coefficients must be equal to each other. And yeah, now I'm kind of putting things under the rug. I'm considering the ring of symmetric functions in two variables, x and y, and I consider, well, let me say, as lambda of x tensor lambda of y is the same as considering lambda of, I don't know how to put this, symmetric functions in x whose coefficients are symmetric functions in y. Something like that. So I want to say that this coefficient here, this times this is equal to this. Or, well, otherwise you can, if you don't like this kind of argument, just take the scalar product with S lambda of x. And this will be just, well, orthonormality will give you the same statement. Right? So you can take the scalar product with S lambda of x. So what do you have now is exactly the following statement. This sum k lambda mu m mu y is S lambda of y. Okay. Lo and behold, little will stare. So yeah, this. So the key is basically this equality, right? And the rest is just manipulation of indices plus the purity rule. I don't know. Object, this is too easy to do. Okay. So the next thing I wanted to discuss with you was the computation of the number of semistandard Young tableaus filled with certain integers, or beauty the number of standard Young tableaus, or things like that. Right, so computing the number of semi-standard tableau. Okay, so let me introduce the following notation. So if I'm looking at semi-standard Young tableaus of shape lambda and filled with numbers from 1 to n, let me denote it by k lambda of n. K is also for Kostka. Semi-standard Young tableaus filled with 1
1, etc. n, and of shape lambda. Right. And one more thing, one of the notions we had was within the notion of standard young tableau. So a semi-standard young tableau is called standard if it has weight 1, 1, 1, etc. So standard young tableau of shape lambda, I don't put n here because it is filled by 1, etc. weight of lambda, filled with 1, etc. shape of lambda equal to n, each occurring once. So let me denote this guy just by k lambda. And you know, if you're studying some representation theory, let's say symmetric groups, you possibly remember that the number of standard young tableaus of a given shape is the dimension of the corresponding representation of Sn, right? So, recall if lambda is a partition of n, v lambda is a v lambda is an Sn module, then the dimension of v lambda is the Koska number. So, and another fact from the representation theory of symmetric groups would be that n factorial is equal to the sum of k lambda squared for all lambda partitions of n. Right? So this is what is usually called Birdseye theorem, that if you have several irreducible, well, if you have a full collection of irreducible representations, and the sum of squares of their dimensions is the order of your group. Well, this has some nice meaning that the group algebra is semi-simple, so it splits into some of matrix algebras, and these these guys are just dimensions of these matrix algebras. Okay, so that's where the squares come from. Okay, end of sidebar. So back to commentaries. So if you don't remember things about representation theory, well, I wouldn't even say shame on you because this was not in the prerequisites of this course. But well, it's good to recall things like that. Okay. So right. So I define these guys for a given n, and k lambda for standard young tableau. Well, this does not depend on n at all. And let me now try to find the order of magnitude of k lambda of n. This is some function of n, right? So let me see how it grows. So how does k lambda of n grow as n goes larger? Well,
this, let me write the Cauchy formula. And let me, well, I'll say that I'm working with some fixed n. So if I work with symmetric functions, I'll just truncate everything at the level n. So lambda with those n parts. And let me evaluate this at y1 equal to y2 equal to yn equal to 1 over n. Right. Maybe quite a strange thing to do, but okay. So what happens if I evaluate a sure polynomial in for all variables equal to some given t? So s lambda of some t. Well, this is homogeneous, so this is t to the power of order of lambda times s lambda of 1s. So this is equal, and this is equal to the number of semistandard young tableaus of shape lambda filled with 1, etc. n. So this is t to the power lambda times k lambda of n. So what do we have in this part? So my claim is that, well, so if so here you have n squared summons, and if you plug in all y's to be equal, they start coming in groups of n equal summons. So here I have 1 minus xi divided by n. I'll put the power -1, but I'll put it n times, right? So I'll put -n here, and product from 1 to n, and this is equal to s lambda of x times k lambda of n times n to the power negative weight of lambda. Right. Do you recognize this fellow here? Does it look somewhat familiar? As answers to infinity. Вы видели этого друга на первом курсе? Маша у вас должна свежо вспоминать. Как такое называется? Поэтому и вы школьников учите. Такого не видели? Ну, может быть, не совсем такое. Что? Экспоненты, да? Ровно так есть. So, now let's and go to infinity. So, the limit of s lambda of x times k lambda of n times n to the power negative lambda is, ну чего это? Это значит экспонента кого? Давайте разберемся. Иксы, да.
Ну, как бы тут на самом деле экспонент минус, ну, и минус x, еще раз единица экспонента в степени минус x. Да? So this is, this guy here goes to x of xi. And if you take their product and now take the product of I from 1 to infinity x xi, I would say that this is the exponential of x1 plus x2 plus etc. This is exp of h1. All right. And what is exp of h1? So this is a symmetric function, h1, right? And, well, I can say that this is 1 plus h1 plus h1 squared over 2 tara plus h1 to the power k divided by k factorial plus etc. So this is a product of h's, right? So the product of h1s, so the product of boxes. So this is h corresponding to a certain Young diagram, namely to the Young diagram, which is just one column. So this is the sum of h1 to the power k factorial for k going from 0 to infinity. Okay. And now, the next thing we're going to do is, well, we would like to have sure polynomials on both sides. And we know how to express h via the sure polynomials. Right, we have the Pierre formulas. We already used them today. So, so let me say that in the limit as n goes to infinity, right? So let me say that h mu is equal to the sum of k lambda mu as lambda. This is just the Pierre formula. So for k of a column, we'll have what we're going to have. We're going to have just we're going to have Young tableaus of weight 1, 1, etc. 1. So tableaus filled with pairwise distinct integers. So this is gonna be just k lambda times s lambda. Do you agree? Because we know that k, well, just more or less by definition, k lambda was the number of Young tableaus lambda 1 to the power k, where k is the weight of lambda.
Okay, so we have this equality, and we have k lambda of n in the left hand side, and we have k lambda in the right hand side. So, so what we know is that the sum of lambda limit of k lambda n to the power minus weight of lambda times s lambda. So let me just rewrite this part again, just looking at the limit with the sum. This is, well, let me plug in this expression into this equality. So this is the sum over all possible lambdas, where so I sum up over all k's, and then I sum up of over all lambdas of weight k. So this means that I take the sum over all possible lambdas, lambda of k lambda divided by lambda factorial times s lambda. So you see that this is again some expression. Some linear combination of Schur polynomials is equal to another linear combination of Schur polynomials. So we have a coefficient-wise equality. So we have that the limit of a lambda of n times n to the power of minus lambda is equal to k lambda divided by lambda factorial. Yeah, so and those two things. So yeah, well, I can say that this is a theory. So what's the relation of k lambda n and k lambda? Well, we see that if you consider k lambda of n for a fixed lambda, it grows kind of exponentially in n, and you know the first coefficient of this series. So this is what. So what? No, I said not nonsense. So it grows as n to the power of lambda, to the power of the number of boxes in lambda, and you know the first coefficient. The first coefficient is just the number of standard tableaus divided by the weight of lambda factorial. So yeah, let me convince you that this formula actually makes perfect sense. So this can be done. Well, this cannot be done really, but this can be explained informally as follows. So let me replace this n to the power. Well, no, not really. So let me say that I'm going to fill my Young tableaus with pairwise distinct numbers not exceeding lambda. So what if I fill a semistandard Young tableau with distinct numbers
less than or equal to n. So, well, this is really a basic combinatorial problem. What is the number of such fields? Well, first of all, you need to pick the numbers. You need to pick these distinct numbers, weight of lambda out of n. This can be done in n choose the weight of lambda weights. So first we pick the numbers which we put into boxes, and then we say that, well, we can rename these numbers to be 1, 2, 3, etc. weight of lambda. So the number of such tableaus is k lambda, right? So this number is k lambda. And now I can evaluate this. What is this? So this is something divided by lambda factorial, and in the numerator I have n times n minus 1, etc. times n minus weight of lambda plus 1 times k lambda. Okay, and yes, what is this? This is something like n to the power of the weight of lambda divided by lambda factorial times k of lambda plus lower terms. And well, that's why I put the this wave here, this tilde, instead of an equality. This is just the equality of higher terms with respect to n. Right. So I'm looking just at the highest term now. Okay, and well, here comes the informal part, which is why I don't call it a proof, I call it an explanation. Well, the kind of tricky statement, but easy to believe in, is as follows: that if I take all semi-standard Young tableaus with n pretty big, let's say n 1000, so out of them, almost all of them will have distinct numbers. Sounds true, but I'm not going to prove it in any way. But yeah, this says that that this number is, it must be something like k lambda of n. So k lambda of n minus those where two entries coincide. And well, let us believe that these Young tableaus only appear in like the lower terms in terms of magnitude of n. So this is not being precise here. So what it says is that k lambda of n is kind of close to this number, and this number is kind of close. Well, this number has the same magnitude as this one, and that's exactly what it said. So I still insist that this is an explanation, not a proof. Okay, that sounds true. Что нам еще нужно сегодня? Нам нужно формулу какого сформулировать или нет? Не знаю, может сформулировать. Я на семинаре буду говорить
Ну, то есть скалярное произведение и про кубленные коэффициенты А, кубленные коэффициенты будут, да, хорошо. Но, разные себе даже. ну ладно, ну, в общем, okay, so now let me take one result, which we're going to prove next time. And, well, this is called the Hooke formula. The formula for computing this number, k lambda. So, how to compute? Okay, so the thing is that there is a very nice combinatorial formula for that. It's called the Hooke formula. Русский формул крюков просто. It is as follows. So let me take a Young diagram. And let me take a box. Let's take this one. And having this box, I'll take the hook corresponding to this box. And this will be as follows. This hook will have an arm and a leg. So I'll say that, well, if I know this box by x, then h of x is the total number of boxes in the arm and the leg. So I count this box only once, not twice. Even though it belongs both to the arm and the leg. So in this case, I have this hook of length 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right. Okay. So for any box, I can write down the hook length and this box. So here will be 1. Here will be 4, 5, 6, 8, 9, 2, 1, 3, 4, 6, I would say 6 and 7. Here it's 2, 3, 5, 6, 1, 2. Okay, here we go. So for any box we have the corresponding hoop, and we have this hoop length. So theorem k lambda is equal to lambda factorial divided by the product of hook lengths. Okay, so, well, let's maybe have a couple of examples. So, example, let's call it example 0. A row or a column. Of course, the
the young tableau, the standard young tableau is unique. You just put 1, 2, 3, 4, etc. So here you see that the hook lengths are in the opposite order: 1, 2, 3, 4. So K lambda is obviously 1. Well, example 1. Let me take a hook with a leg of length 2. What's the number of semi-standard? Well, suppose that lambda has n boxes. What's the number of standard young tableaus in this case? Сколько здесь стандартных таблиц? Ну чего? Скажите нам. N minus 1. So K lambda is n minus 1 because, well, you put 1 in this box. You put any number here, and you put the rest of them in this row. So, and this is n factorial divided by the product of lengths of hoops, and let me write them in. Okay, it's 1, 2, 3, 4, etc. N with n minus 1 missing, and 1 here. So 1, 2, n minus 2 times n, which is n minus 1. Okay, so okay, here's the funny one. Well, that one too. Let me take 2 rows. What's the number of standard young tableaus if a row has that? I don't know. Well, не вполне, нет. Похоже на правду, но нет, не совсем. Ну как, для начала, ну там из 2 по n, наверное, да, потому что все-таки. Но не совсем. Чего? Если их не знают, то они не догадаются. Ну, они могут, это самое, могут число по формуле крюков посчитать. Okay, so well, you can compute this number using the hook length formula, and the hook lengths are 1, 2, etc. and 2, 3, 4, n plus 1, right? So this is 2n k lambda is 2n factorial times and divided by n factorial times n plus 1 factorial. And as you said, this resembles 2n choose n, but not quite, because there's this n plus 1 here. Маш тут за зверь. Ну что это за штука такая? Подсажка из кого к кому? Поделить на n плюс 1. И как такая штука называется? Вот вы знаете.
Я записала, да? Не знаю. Смирнов Е установлено. Ну, ребят, ну вы что? Чисто. Чистота, ладно, конечно. А теперь вопрос. Комбинатурики, да? Почему количество стандартных таблиц является числом каталога? Ладно, перерыв стеснен. Все. Прекращать дозволенная речь. Жизнь очень сложная. Регулировано, да. Не у меня? Четко вы понимаете, что вы очень удачно забрали числа. Да, пересечение штатов. Все, поехали. Вперед. 4. А через что надо оставить нас 2. Да. 25 на 22. А, переход еще. Так.
Ничего. Семь. Ай. Okay, we've learned about the scalar product on the ring of symmetric functions. So it works like this. Basis m lambda and a dual with respect to this scalar product. So let's try to calculate some scalar products between other symmetric functions. These guys are self-dot.
So how do we calculate the product between h lambda and h mu? We can express h mu via m's. We can recall how we did it in the first seminar. Lambda is equal to the sum of m plus with coefficients m and capital. Does anybody remember the definition of this m lambda mu? То есть помнит, что это такое, как они? То есть на первом семинаре было. Nobody. Okay. So, и что оно? Почему куда оно ползло? So, this m counts the number of matrices of some shape with 0 and unit entries. With what properties? Эти m считают некоторые матрицы, заполненные нулями и единицами. Какие? Ага, да, значит, сумма по строкам это будет лямбда, сумма по столбцам это будет мю. Row sum. Лямбда, сам, так, Okay, so, yeah. Not this guy. This guy. And if we want this guy, to express this guy via no. There are other coefficient. That this n lambda mu also counts the number of matrices with the corresponding row and column sum, but with the but its entries can be not only zeros and ones, but every positive integer number. И что? Почему такое? Lambda mu also equals the number of matrices with coefficients from positive integer coefficients. Okay, so we know how to express E's and H's via M's, and this should help us to calculate this scalar product. Так. Понимает ли кто-нибудь, чему эти товарищи будут равны? Первый n lambda mu. Okay. The second one?
M. H. Okay, and how do we calculate the third one? Сейчас. Нет, оно мне что-то не нравится. Там нас надо, чтобы где-то были M, а в другом были H. И это выражаются через M нормально. Можно выразить E через H, конечно, у нас там были формулы. Но я предлагаю другой вариант. Let's recall that involution omega is an isometry. It does not change our scalar product. So this scalar product is equal to this scalar product. Which is, of course, the scalar product of H's. And it is нормально, что было. It is equal to n lambda. Okay. And now we can use the definition of these coefficients and calculate some of these scalar products explicitly. Hn, Hn. Даже не так предлагают. En H. So it is equal to M and N. So what can this guy be? Матрицу берем, заполняем нулями и единицами, так чтобы по строчкам у нас было по строчкам было. Ну да, это да, это 1, если у нас n равно 1, а если не равно 1, то вообще не получается таких штук. Окей. Not very interesting. Чё? Да, m это вот... Сейчас. Да, m это вот эти штуки, там где e, они заполняются нулями и единицами. Вот. Судоку, помните? Судоку есть. Японский кроссворд. Да. Nomograms. Okay, and if we have Hn with itself, what will we get here? Единицу. Да. Да. Ну да, это, в принципе, это все Шура, да, действительно, можно и так помнить, поэтому неинтересно. Окей. How do I
calculate this product. Yeah. Ну, тоже, видимо, единица, да, у нас все, если этой штуке верить, то все сосредоточено в первом столбце по единице в каждой строке. Окей. And this guy with itself. What will we get here? Yeah, and factorial, of course. Ну, хорошо. Вроде ничего интересного. Okay. Let's solve slightly more interesting question about the scalar product of Newton power sums. So exercise number 2 states that these guys are orthogonal to each other with respect to this product, but not orthonormal. Does anybody recall what is this Z lambda from the previous seminar? Z lambda. Что-то там мощность централизатора перестановки такого циклового типа. Что-то там факториал? Да, что-то какие-то факториалы. Lambda consists of M1 ones and M2s and M3 threes and so on. This Z lambda is equal to 1 factorial is 1 to the power M1 and 2 factorial times 2 to the power M2 and so on. Any ideas how we can prove this? Let's try to recall where did we meet these Z lambdas in the previous seminar. We had some identity like this. This Cauchy product is equal to the sum over all partitions Z lambda to the power of -1 lambda of x и лямбда of y. Было что-то похожее? Доказывали? Ну так. Ну, Да, собственно, и все. Кто понимает, почему я написал тут решение? Тяжело, да. Кто слушал на лекции? Да. Это... Yeah. Today we proved exactly that this is the criteria
for these functions to be orthonormal to each other, orthogonal to each other, and orthonormal. Okay, so this function and this one, their scalar product is delta. Okay. Let's discuss something slightly more interesting than this. So let's denote our Cauchy product by C y. And try to take the scalar product of this function with some other symmetric function in variable x. We take this product in variable x, of course. And the result will be the same function, but in the variables y. So it's something, it looks like some integral kernel or some integral transformation, but without integrals. Ну, кто там помнит всякие преобразования Фурье? How does some Fourier transformation of some function look like? It is an integral x f of x dx. So this guy here is some kernel of our transformation, and we can say that we can introduce a scalar product of the functions as an integral of their product. Что происходит? Куда он ползает? Dx. So our Fourier transformation is a scalar product of our function with this kernel. F of x. It is quite general thing, I think, for scalar product with some kernel that transforms our function to another one. And the statement here is that this kernel does nothing. Transformation of f with respect to this kernel just gives us the same function. Okay. Ну, подумайте, как это можно доказать.
think how we can prove it. Мне ничего не написано, но я понял. И второй. Понятно? Да, Да. Ну, второй, наверное, легко да. угадать. Второй, да, там прошлый листочек надо вспомнить. Ну да. С плюсом и без Да. плюсом. Без первый стих. Ну да. Да, но дальше, ну, в общем, все в основном тупое, если это знакомая штука. Коэффициенты знакомые и не очень. Вот эти вот. Ну, тогда упражнения становятся простые. Или стоп, это те, которые как раз сейчас. Ну, Сейчас. Ну, Возможно, знакомы. да, мне кажется, они одни такие. Нет? Так, ну, давайте попробуем с каким-нибудь, сначала не с произвольной функцией свернуть, с какой-нибудь хорошей. Что у нас есть самое хорошее? Ну, тут уже даже что-то написано. Многочлены Шура. Давайте свернем. Скажем, зачем для многочленов Шура, а потом для всего остального. Я не поняла, в чем идея. Понятно, в чем? В чем идея? Утверждение. Если мы возьмем скалярное произведение этой штуки с произвольной симметрической функцией, получится одно. Предложение. Давайте докажем сначала для никаких попало симметрических функций, а самых хороших. Вместо Да? F многочлена. Да, представим взять многочленный Шура. Ничего не понятно. Ну, наверное, это утверждение. Ну, то, что это не слабо, что Е может забить. Ладно. Да, я думаю, у тебя еще, кажется, не было. Да? Ну, забей. Ну, там бывают всякие такие интегральные преобразования, которые как раз так работают, что мы берем интеграл функции с каким-то ядром. Одной переменной случается функция. Такого очень много разного бывает. Получить после интеграции произведения, это классические нескалярные произведения на функциях. Ну, что-то вот так. В общем, мы берем скалярное произведение с некоторыми фигурами. Что это самое наше классическое? Утверждается, что получится та же самая подсказка. Проверить это сначала не какие попало, а F. А для хороших. Какие? Да, какие F тебе самые хорошие? Самых хороших. Ну, ешку, ляшка. Весь выбрать 5 букв. Да. Да. С, которые Это на всем не понимаю. красятся, да, они это самое хорошее. Вот. А чего хорошего мы знаем про вот эту штуку в связи с неизменной швыркой? Вот и знаем. Я здесь just bunch of the notes. Is it clear by this thing? Yeah, if we replace F, just bunch of the notes. And then we just use reality. Да, тут, видимо, такая, да. Да. Да, мы вписываем в все возможные считаем средний вот этот путь. Ну, давайте это. Okay, so and this identity can be proved at first. First to prove it for true polynomials.
our kernel is a sum of this product of sure polynomials. Yes. Lambda x. And the only term that will give us not something non-zero will be just s lambda of y. And then we use linearity and the fact that sure polynomials form a basis in the ring of symmetric function. So this property works not only for sure polynomials, but for every symmetric function. Okay. And what function should we write here? So that the result would be omega s lambda y. Что здесь написать, чтобы получилось не сам многочлен Шура, а то, что получается, если к нему эволюцию применим? Что получится, если мы применим к многочлену Шура инволюцию? Кто помнит? Транспонированный. Lambda prime. So here we should write something like this. S mu x, S mu prime of y. And what does this sum equals to? This guy. Сейчас, Жень, Да. это называется что-то типа второе произведение Каши или Да, по-моему, да. second Каши product? Да. Okay. Yeah, this equality is called the second Cauchy formula, and this product can be called the second Cauchy product. Okay, and now we move. It's left to us because we don't read textbooks, we write them. Мы учебников не читаем, мы их пишем. Как хотим, так назовем. Да уж. Кажется, не надо там никак оно как-то у нас не появляется, так что его надо называть по отдельности. Я видел, что его обычно называют вторым просто, кажется. Нет, тождество, да, нет, это просто само произведение. Не знаю. Нет, ну само произведение я не видел, что его каким-то специальным словом называли. Но, Ну окей. опять же, ты можешь проявить фантазию. Okay. Now let's discuss another topic that is related to counting Young diagrams. It is called U binomial coefficients.
So, what does normal binomial coefficients count? What do they count? They count the number of paths in k times n minus k rectangle from the bottom left corner to the upper right one. Okay. And few binomial coefficients count the generating function. They are the generating functions for this path, so they work like this. Their sum over all paths, all Young diagrams inscribed in this rectangle. We count the areas, the generating function of areas of this diagram. The number of boxes in them. So this diagram here will give us q to the 7th. Кто-нибудь такую штуку раньше видел? Окей. Ну, Ну, в общем, не видели да, ну, предпоследнюю задачу в листочке или какая-то? ну да, мы обсуждали когда-то точно. Ну, вспомним еще. Окей. So let's deduce some silly properties of these guys. For example, if I take u is equal to 1, what will I obtain? Дурацкий, совсем дурацкий вопрос, да. Он настолько дурацкий. Да. I will obtain just the normal binomial coefficient. Okay. And as our normal binomial coefficients have some symmetry, few binomial coefficients also have symmetry. We can just turn our rectangle reflected with respect to the diagonal, and it will give us this relation. Okay, let's prove something a bit more interesting. For example, let's calculate something. Давайте что-нибудь вычислим, посмотрим, что-нибудь увидим. Значит, we have one diagram of zero area, one diagram of unit area,
two diagrams of area 2. One diagram of area 3. And one diagram with area 4. If we look at this guy, we can notice that the coefficients, the sequence of coefficients 1, 1, 2, 1, 1 is symmetric. We can read it from right to left and from left to right, and it is the same sequence. These polynomials with this property are called palindromic. And it appears that every binomial coefficient is a palindromic polynomial. Палиндромы. Слова, которые я читаю одинаково так и сяк с двух сторон. Вот у нас, оказывается, все эти многочлены такие. Что более интересно, what is more interesting, that these polynomials are unimodal. Знаете слово мода? Если вам досталось в школе статистики. Статистика, теория вероятности. Слово мода. Well, so if we take a graph, it's like 1, 1, 2, 1, 1, right? So this of these coefficients, I don't know, diagram like this, and it turns out that it always looks like a python who ate an elephant. So it has only one maximum, one local maximum. It cannot look like this, right? And this turns out to be incredibly, well, I mustn't say incredibly hard to prove, but well, in fact, it is true that this sequence of coefficients is unimodal, that it increases from left towards the middle and decreases from the middle. Well, since it's palindromic, it must decrease on the second half, right? So, but it's not so easy to prove it, and I think that the person who did it first was Sylvester, and at the end of 19th century, and well, but you would possibly think about a combinatorial proof, right? So you add up a box, and you get another Young diagram, some sort of injective map or surjective map, which would say that number of the coefficient in front of this monomial is less than this one. And this proof, well, a combinatorial proof is really, really hard. So it exists, and this injective map is not that simple. It's not just adding a box. It's something more complicated than that. And well, there on the YouTube channel of our department, there is a lecture by Sergei Fomin. Well, this was kind of colloquium talk for students, and well, it has a word unimodality. Like unimodality property in, I don't remember where. So, and well, I recommend to watch this lecture. It's really interesting, really well explained, and well, this is one of the examples treated in this lecture. Okay, so well, but I think that yeah, and those of you who have like, more experience in geometry can say what palindromic polynomials are responsible to. Знаете, где возникают
Такі всякі паліндроми. Ну, это на самом деле двойственность Пуанкаре в космологии. Well, this, so if you have something palindromic, just an idea is to think about some kind of duality. And this actually, these coefficients actually count some dimensions of some homology spaces of cohomology groups of, well, in this case it is a Grassmannian, and for n factorial these are flag varieties, and Grassmannian is a smooth manifold, so it has a Poincare duality. So it's H. K is isomorphic to H n minus K. So this is exactly what this duality comes from, where this duality comes from. And this unimodality statement is sort of, I don't know, hard Lefschetz. So some SL2 action. Okay. I won't say anything more than that. This would lead us too far, maybe. Ну вот, так, все правильно сделал. Ну да. 5-6, ну. Можно по индукции просто типа пользуясь соотношения. Комбинаторно, никогда я не знаю, если честно, хотя, наверное, должно быть. Да, в чем это было, но слишком много. Ровно эту штуку отсюда пару лекций назад аж подставить. Ну, просто сейчас разбить все разные тексты.
пытаюсь на комбинаторно что-то сделать. Вот, ну, похоже на C, ну, похоже на C из НПК. Как можно путь преобразовать в эту диаграмму. Ну, да. И что как бы каждый путь соответствует этой диаграмме. И что S как раз таки будет тот, который надо. Видимо, такое доказательство есть. Понятно. Без векториента просто комбинаторно. Как между путями эти множественные Ну, как бы сейчас, ты считаешь, что ты считаешь точки восприятия и сейчас. Значит, мы знаем, что это точки восприятия. А почему не есть то же самое, что... Ну, смотри, я умею заложить, чтобы писать и говорить, что вот у тебя просто вот у тебя многочлен, вот у него коэффициент. Ну, это такой геометрический напрямую на рынке, значит, инъекцию между... Я знаю. Значит, смотри. Значит, давай сначала закажем такой же радиус, только что такой сколько. Сейчас, погоди секунду. Значит, именно так, что это что такое? Перестановка, вот это шахмат перестановки. Это перестановки с точностью, короче говоря, это смежные классы ВСН, фактор по СК на СН-. Значит, как бы дальше теорема Лагранжа. Да? Количество смежных классов есть подробность. А теперь посмотрим, что там все хорошо с статистикой, с номерностью. Я думаю, что это заводится. Ну ладно. Нет, Нет, что? Мне кажется, что это важная штука, что вот эти ребята, это группа Вейли, это фактор по кому-то, группа Вейли параболической. Ну вот. То есть теперь ты говоришь, что у тебя если есть перестановка, она имеет какую-то длину, и ты в смежном классе ищешь представитель самой маленькой длины. Вот, и он вот такой. Ну, как бы, нет, это как бы концептуально, но это не просто. Сейчас будет легко. Так. Я не знаю, надо обсуждать что-нибудь из номера 4. Или только вам fourth exercise. Ну ладно, иди. So, the exercise number 5 is just about okay, so we have so
we have this rectangle, we can put variables on its edges. And H just gives us the generating function for all s in this rectangle x. Sum over all s of its ways. And then when we substitute q's in this H, yeah, it is called principal specialization. Главная специализация многочлена. Principal specialization. Like this here. So we will obtain the area of this diagram. But of course, it doesn't matter in what corner our diagram is inscribed. So this diagram or that diagram, no difference. Okay, and then we can do the same for e's. I think we wouldn't discuss it. Let's discuss the algebraic formula for these guys. So we can introduce few numbers. Like that. There are n summons, so if we substitute 1 for q, we have just normal n. Multiplying these q numbers, we obtain q factorials. Which become normal factorials for q is equal to 1. And then we have for q binomial coefficients the same factorial formula that we have for normal binomial coefficients. The easiest way to prove this is just to check that these guys, let me note them at first, like this with tilde on top of them. If we check that these guys satisfy the same recurrence relation that are that this binomial coefficients satisfy,
we of course will have the proof. So we need to check that. This guy plus Q n minus K plus 1. K minus 1. So if we prove this relation, we will obtain the equivalence of this algebraic definition and combinatorial definition we did before. Так. Кто уже справился проверить, что подходит? Это надо сделать. Алгебра. Сейчас. Хорошо. Проблема в том, что нет как бы логического между тем, как вот устроено деление, и тем путем. Ну да. Ну да, нет. Там на самом деле кажется, что ничего простого и нормального, к сожалению, и нет. Ну, то есть самый простой способ, наверное, доказать седьмую, влезать уже дальше в геометрию. Количество точек в гроссманиане. Они там уже такие, что, кажется, нормальные. Печально. Сейчас ходит с этими. Ну, отлично. Лучше уже посчитали координатор. Ложок твоему носу. Нет, реально сойдется. Куда же подеться? Знаешь, моя приятельница не математик, говорила про Смирнова, то есть наш общий знакомый был, который математик. Слушай, вот она мне говорила, что она к соавтору ездила на 2 недели искать минус. И там какой-то знак не сходился. И, значит, 2 недели ему сказали, что у вас так просто? И там просто был второй минус поставить. Да, Что почитать не будет уже. А я вот по количеству числа я нашел еще несколько печаток. Ну, как обычно. Как раз все цифры надо перечислить.
А вот параллельно с прямой вроде не делается. То есть отпечатки там, отчасти откладывается. Сейчас отпечатки формы, просто формы нет. Если я смотрю, какие-нибудь там... Проверяем тоже кого-то. Нет, надо, конечно, надо отвлечь, надо там залучиться в это, через неделю. Ты останешься. Вот, потому что я команду все переведу. Все не массива. Тоже форму изучить. Ну да. Тут надо еще понять про систему контроля веса, что я склонится. Можно поднять там куб в степени n-1 или n+1 без? N минус 1. Значит, смотрите, общее правило. Подставляем единичку, получается вот это число. Да, то есть тут должно быть n складаемых. Вот они начинаются с нуля, значит они заканчиваются минус единичкой. Или n стоит вот здесь, да, другой Да. способ запомнить. Там есть еще написано в листочке. Все определения. А что это Розенфлит сказал? Ну, справочка, потому что мы что-то с ядром берем, А, точно. произведение, эти интегральные преобразования, все оно же. Ну да. Кажется. Типа сюжетка. Ну, да. Это я не знаю, что это. Но в фугаре такого куча все эти интеграторские Ну, нормы, да. да. Ну, друзья самые знакомые. Да, это везде. Там диффурин тоже. Так. Okay. I believe that everyone can check that this relation works. Let's discuss the seventh exercise. So we have an n-dimensional vector space over the field with few elements, and we count the number of k-dimensional subspaces. And it appears that the answer is exactly exactly our Cuban-numerical coefficient. Кто-нибудь понимает, как это делается? Почему? Откуда там берутся камерные подпространства? Точнее, откуда при счете камерных подпространств берутся биномиальные коэффициенты? Давайте так. Что надо сделать? Надо как задать камерное подпространство? Надо сначала там выбрать базис, а потом поделить, чтобы на количество способов выбрать этот самый базис в заданном пространстве. Ну, то есть, смотрите. Вроде сходится, да. Такое это. Ну, вот, по длине одинаковое количество. Ну, да. Ну, да.
да, они все возвращаются. Нет. Ну, нет, ну можно, что то же самое в итоге даст. Вот эти нормировать, можно нормировать в кавычках. Можно это сделать. Ну, в общем, у нас здесь слишком много телефоров, поэтому все они не будут хотеться. Вот эта штука. Это как мы выбираем ее на это дело. Ну, Сузывается. да. Все сходится. У вас такие, что Вот это материальная доска. вот понятно. Да. Я думаю, что увидели должно быть. Сейчас я что-то. Так кажется, ну, кажется, это не лучший способ, что можно считать. Я бы особенно пошла в конце и считала количество. Осталось. Это понятно. Я пытаюсь найти материал смысл. Вот кажется, да. То есть, вот мы сейчас уже обсуждали, кажется, что там все комбинаторное и непростое. Какой-то сильный, да, и связание, ищет смысл. Сначала любой, не любой, потом другой. Да, любой эмоциональный. И так далее. Да. Да. Я замечтала. Не знаю таких людей. Как раз на вашем фронте получается, если у вас сколько вторая, без позиции. Ну, это похоже на позицию, но прям вот там получается совсем плохо. Вот как раз вот эта формула, это то, что мы флаг можем разделить в на втором месте. То есть как раз когда мы n берем, да, к тому, что можно не позицию, можно просто флаги смотреть. Вот, Можно вот флаги смотреть, да, конечно. Нет, на самом деле, как бы n факториал это количество полных флагов. Да. Какой глубины. Ну, вы как бы вы берете флаг в... Ну да, значит, вы... Сейчас, нет, я ерунду говорю. Это не... Нет. Значит, на флаге там надо... Нет, флаги получаются, если вы делите еще на какую-то степень Q. Сейчас. Поделится, да. Ну, просто вот Нет, но эта степень Q, она будет одинаковой в числителе и знаменателе. Поэтому там... ну, просто n число, вот Q число n, это то же самое, что одномерные флаги, правильно? Это, Число n, да, это то же самое, что номерные флаги, да. да, вот. Как-то, сейчас. Нет, ну вроде бы, вот когда мы дальше идем, когда n-1 смотрим, то это как бы флаги Это флаги, да, я ерунду сказал. Да, это если базис, там будут степень Q. Да, вы правы совершенно, да, извините. Да, это флаги. Да, получается, что вы берете флаг полный, а потом вы берете такое как бы забывающее отображение. Вы забываете его хвост, и вы забываете его голову. То есть вы забываете все, кроме катова самомножителя, да? Ну, не самомножителя, ката компоненты. Значит, если вы забываете все, кроме ката компоненты, вы забываете, ну, значит, то, что в ней, это вы делите на k факториал. Да. А когда вы забываете то, что в хвосте, это вы забываете, значит, пространство, которое содержит данные камерные. Флаги такие, как бы, ну, полные флаги в n-мерном, содержащие данные камерные, но без головы. Вот, то есть это там можно поэтому камерно факторизовать, да, то есть это будет размерность n минус k. Да, все, чистая правда. Ну, сейчас
Все, Расходимся? все, уже расходиться. Ну что, судить, надо обсудить, откуда камерное пространство, или все, кто хотел, поняли. Ну, вроде все, кто хотел, поняли, посмотрел. Ладно, окей. So that's all for today. See you next time. Ладно, окей. So that's all for today. See you next time. Ладно, окей. So that's all for today. See you next time.